here in the classroom. Yes. And when we do the reading here in the classroom, I'll give you tips as to where you are going wrong and how to correct that pronunciation. One thing is very, very nice about German. You read what is written on the book, on the page. Every single letter, every single syllable is to be pronounced. So in German, it is not psychology, it is Psychologie. Get up. Psychologie. Physiology. Ja, zusammen. Psyche. Psyche in English. Something wrong with the psyche, yeah? Something wrong with the psyche. His psyche is not right. He has a psychic problem. Or he's a psychic. Auf Deutsch, das ist dann psychisch. Sir. Und sir. Upset. How do you say English? Upset. I'm very upset with this. We have that in English. You know that, right? UPSET. Upset. So when you can say that in English, upset, and sir, the same and sir used in German. Psychologie. Ich bin Psychologe von Beruf. I'm a psychologist by profession. Psychologe. So read out every single letter that is in front of you. Oh, okay. Psychologer is psychologist. Then psychiatrist. Psychiater. Sir. Psychiater. Psychiater. Okay? A little bit of practice. Let's not try to master it in 2 seconds or 3 seconds. This is the first Grundregel, the basic rule. Reading German is very easy. Reading English is not. English, the word stress difference. What accent? I'm a photographer who's interested in photography, and I click a lot of photographs. Photographer, photography, photographs. Indian English is the best English. I am a photographer. I take a lot of photographs, and I'm interested in photography. That's all. That's all. Everybody in India understands this. But the correct pronunciation, I'm a photographer. Photographer, not photographer. It's a simple word, but the English pronunciation is different. Also Deutsch hat so viele Probleme gar nicht. Ich gebe euch dann Tipps, wie man das gut liest. Bei der Aussprache. Probleme gibt es bei A-Umlaut, O-Umlaut und U-Umlaut. Diese 3 extra Vokale gibt es nicht in englischen Sprachen. Und es gibt diese 3 Vokale, Vowels, Vokal ist Vowel. Diese 3 Vokale gibt es nicht auch im Englischen. So we will go around this and try to find a via media to understand how to pronounce these. No panic. So jetzt möchte ich mit euch allen mein Bildschirm teilen. I'll share my screen with you. We will try to use as much of German as is possible in the few minutes that we are together here. You also please use German as far as possible. Don't worry about making mistakes. Your mistakes are my problem. They're not your problem. Okay? So if we can have that rule very clear, that you will be corrected by me and you feel confident. Don't feel shy at all. Keine Zögerung, just speak. Don't feel shy. Learning should always be selfish.
You should learn for yourself and not for somebody else, not for impressing somebody else. Learn for yourself. So get that right. Ja, ich habe das jetzt gut gelernt. Ich weiß das. Bitte, Sir, weitermachen. Be clear that you have understood and then you proceed. Okay, don't forget these small things. First and foremost, please do not feel shy that you have made a mistake or you could make a mistake. That shyness will spoil your learning. Don't make sure that you are not shy. So let's start with something lighter, ganz einfaches. Ich beginne gleich mit diesem Buch. If you have not downloaded yet, no problem. My screen should be okay for you, I think. Ja, Ist es in Ordnung? Könnt ihr denn meinen Bildschirm sehen? ja, Sir. Alle, ganz klar? Ganz klasse. Ja, Sir. Oder soll ich? Ja, nee, Ja, das ja. ist zu groß Ja, es jetzt. ist genug. Es ist genug. Ja, es ist klar. Ja, das ist ein bisschen groß. Naja, okay. Das ist okay. So, wie macht man das? Also vor dem Start, bevor wir mit dem Buch oder mit der Grammatik formal beginnen. Wenn ich was über mich sagen will, I want to say something about myself. Welche Wörter brauche ich? Wie beschreibe ich mich als Person? How do I describe myself as a person? Meine Persönlichkeit. So, es gibt hier einige Wörter. So, a little smaller here vielleicht. Ja, da. If you look at this box, wenn man diesen Kasten sieht, gibt es hier Wörter, die unbekannt sind, which are unknown to you. So. Welche Wörter hier sind euch unbekannt? Faulenzen? Vielleicht? Ich kann auf Hindi sagen. Ja, bitte? Tafri marna. Nee, Tafri karna. Ja, tafri karna. relaxing. Tafri Yeah. karna? No, lazing around. Yeah. Yeah, so that's lazing around, doing nothing. Faulenzen. Yeah. Let's say, okay, wir haben Wir haben das schon diskutiert. Ja, ja. diskutiert. Yeah. What is alleinerziehend? Single Single parent, Parent. you can say. Yeah, but is this a noun? It is an adjective. That's an adjective. Well done. Yeah. Well done. It's an adjective. So it is a person bringing up a child alone, single parenting, literally. Alleinerziehend. Okay. Mietwohnung. Room partner. Nein. Nein, rented house. rented apartment. Yeah. Good. Well done. Well done. Mietwohnung. Yeah, Nice. rented apartment. Yeah, a rented apartment. Good, Premada. Apartment. Apartment. And that means you have this here. Das Das Appartement, How about die Wohnung? Yeah. die Wohnung. They're both same. Das Appartement, oh yeah, that is the correct one. Watch out for the article. Das Appartement ist ein französisches Wort und bedeutet auf Deutsch die Wohnung. The German word is Wohnung. The French word is Appartement. It's something similar to what you would use in English. Apartment, American English, a flat, British English. Okay, then let's see what else. Sammeln, To collect. To collect. To collect. can you give me a sentence with Sammeln? Bitte sammeln die Bälle. Normally we use in shuttlecock court.
Ja, collect the balls. ja, Federbälle. Ne? Ich Ja. sammle. Ich sammle Briefmarken. Ich sammle die Informationen. Gut, sehr gut. Vollzeit. Full-time. Ja, ich bin arbeitet Vollzeit. Ja, ich arbeite Vollzeit. Ja, Bin- ich arbeite. Yeah, bin is not there in German. Ich bin arbeite, this present continuous doesn't exist in German. Yeah. So the verb itself shows the present continuous part. Ich arbeite. Ja, es ist eine Okay. Vollzeitantrag. Ja, genau. That's good. Ja, ich habe viele Beispiele. This is going to be fun now. Ja. Der Verein. Was ist Ja, der es Verein? ist, Club. jeden Club. Tag Club. ich spiele in meinem Verein. Was ist ein Verein? Association Club. Club. Association or a club. Yes. Ja. Und dann kommen wir zu einem interessanten Wort. Wohngemeinschaft. Hostel. PG. Hostel. Where all the young or all the Nein. girls or all Nein. junge Leute zusammenleben. No, it, Nein. yeah, No, even no, old no, people no. also stay. Single room. So You shared can apartment. Sharing apartment, yeah. sharing apartment. You can say. Now we are getting interesting. Was ist eine Wohngemeinschaft? Also wer hat Nein gesagt? Who said no? I want that person to explain what it means. That person, I think, is better informed. Monica, did you say no? Or was it Trembada? You said somebody said nine. It's a sharing apartment. You can say when we have 3 rooms in a house, and one is to other one. One is for me, Beispiel. Second is for other one, and third is for other one. Na? That is the Wohngemeinschaft. With Wohngemeinschaft. this, yeah, Wohngemeinschaft with you can say sharing bathroom and kitchen also. Mhm. Yeah. Can anybody else explain or give another explanation? Noch eine PG? Erklärung? Nein, PG ist es nicht. Sir, that house in which there are 3 rooms, one kitchen for all and one bathroom. They all use that together. Okay. What else is possible? Any other explanation, anybody? Vasu, hast du eine? It's not only sharing the space, sharing some responsibilities also. For example, cleaning, maintenance, everything will be scheduled and it should be followed. So Wohngemeinschaft, is it only at one place in one room in one building, or the entire building itself? Entire building. Yes. Yeah, so Wohngemeinschaft, see, the word gemein is together. Gemeinsam. Wir machen das gemeinsam. We'll do it together. So when you say gemeinsam or Gemeinschaft, it is that togetherness of living. This can be, Vasu pointed out very correctly, auch für Senioren, even for seniors, for older people. Don't confuse this with an Altersheim. An Altersheim is an old people's home for the aged. Don't confuse it with that one. So in a Wohngemeinschaft, people rent that normally. They share a kitchen, they share the bathroom, they share lots of facilities, and as was pointed out again by Vasu here, ganz richtig, that's a good Vasu, they also share their responsibilities, cleaning, keeping their surroundings clean, keeping their own apartment clean, and the surroundings. If it's a kitchen, they also share in the kitchen. If they're all together in that flat kind of arrangement, I think Monica mentioned that, 3 rooms, then they also share the costs. That is also a possibility. That's of course pre-decided. We will all pull in €100 pro Monat, and then we'll keep a budget as to how much we have spent. Das ist auch möglich. Oder jeder kauft für sich. Each one buys for himself or herself. Even a Kühlschrank, a refrigerator is shared. First shelf is mine.
The second shelf belongs to, let's say, Monica. The third shelf belongs to Uma. So what I buy, I keep in the first shelf. I don't touch the second or the third shelf. You don't touch my shelf. So all these are arranged beforehand on. Also Menschen Junge und Ältere, die leben alle zusammen in einer Wohnung. Eine andere gute Beispiel ist Waschmaschine. Die Waschmaschine, ja, genau. Yeah. Okay. Then, Sir, what? yeah, Sir, what you get hair bag? hostel, students' hostel. Yeah. Thank That's a students' hostel. That was Nitesh, was your question? Yeah. Okay. I'm trying to get used to the voices. I can't see your audio or your video here on my screen. Das ist mir gar nicht sichtbar. Okay. When you look at a Jugendherberge, das ist normalerweise wie ein Studentenheim oder ein Hostel. Und in einem Jugendherberg kann man auch Zimmer sehr billig bekommen. If you're planning to go and live and study in Germany, this is one place you can stay. The rooms are very cheap. In manchen Jugendherbergen ist die Miete inklusive Frühstück. It's including breakfast. Ja. Aber ich habe gehört, dass es ist schwierig zu ein Jugendherberg da finden. Ja, das ist normalerweise nicht leer. Also ist immer ausgebucht. Ja. Das muss man im Voraus buchen. You have to book it in advance. And to get the best opportunities there, become a member of the YWCA or the YMCA here in India. Take a life membership. I think it used to be 1,500 rupees. Could have gone up to 2,000 or 3,000 now. Life membership. They'll give you a card, YMCA card. With that card, you get a further rebate. Of course, you will also have your Studentenausweis in Deutschland. You can show that as well to live there. But don't settle down there. Das ist nicht erlaubt. Okay, danke. So initially, in the initial stages, it's a cheaper and a less expensive accommodation in Deutschland. Jugendherberge oder Jugendheim. So now the object here is to assign these words under Arbeit, Familie, Wohnen und Freizeit. Just give me a few examples. Also wenn ich sage das Dorf. Nagbar? Die Nagbar. Nein, Das es ist ist Wohnen. Wohnen, richtig. Was ist Dorf? Village. Village. Good. Share. Das Dorf, die Dörfer, it comes under the category, dieser Kategorie Wohnen. Dann Reisen. Freizeit. Freizeit. Die Musik. Freizeit. Okay? Freizeit. Und Arbeit auch. Ja, es kommt darauf an. It depends. Okay, Teilzeit. Arbeit. 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 Was ist Teilzeit? Part-time. 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 They are single. Familie. Familie. Okay. Lesen. Freizeit. Freizeit. Okay. Die Firma. Arbeit. Good. Done. Okay, then there are Übungen here. Schreiben Sie zu jedem Thema einen Satz über sich selbst or whatever. Write about your Arbeit, your Familie, your Wohnen, your Freizeit and so on. When you do this, and if you are interested, I will not insist right now. Write something and send it to me. You have my email ID. Yes. But it is not a compulsory thing right now. Okay, I'll tell you what you have to write that we'll deal with. Und jetzt weiter zu dem Wortschatz. We'll start with something light.
Also hier gibt es einige Menschen, Männer und Frauen. Das ist Nummer 1, 2, 3 in der Mitte, 4, 5 und 6. Bitte seht euch das Bild gut an. Have a look at this picture. Why shines? Okay. Eins ist hier. Also dieser Ich habe gesehen. Ja, tut mir leid, ja. Ich habe missverständnis als 7. Okay. ja. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also so geht es. So. Okay? Also jetzt wollen wir diese Menschen bezeichnen, wir wollen diese Menschen beschreiben. We want to categorize them, we want to describe them. Was brauchen wir? You want to categorize them, you want to describe them. What do we need in a sentence? Which grammar item would we be needing? Verb. Verb und noch wichtig. Zwei Präposition. Ja? Ja, Wechselpräposition. No, we are not describing where they are. We are describing their personality. Adjective. Adjective. Well done. Also wir brauchen Adjektive. Und welche Adjektive? Adjektive, die wir aus Nomen bilden, aus Substantive bilden. So we say, for example, diese Frau ist sehr charmant, very charming. But you can also use a noun to describe them. Yeah, you can. And what are these nouns that we have here? These are the nouns. Charme, Ruhe, Unsicherheit. So can you assign these to these people? Yeah. I'll have to make it a little smaller so that we can see the picture. Yeah, now. Okay. Und dabei lernen wir auch neue Nomen. Look at this Kasten, the box here. Is there anything that you don't know? Let's get that done with. Genauigkeit. Was bedeutet das? Oh, Genauigkeit. Yeah, this one here in the middle, Genauigkeit. Ja, ja. Genauigkeit bedeutet the exactness. Somebody who's very exact. Lakir ka fakir. Perfect. Ja, also ganz perfekt, also ganz genau ist dieser Person. Any other words that you need here? Ja, Zuverlässigkeit. Reliable. Reliability. It's a noun, no? Ja. Reliability. Yeah, I can see reliability. Trust, I can say. Yeah. Yeah, trust also is possible, yes. You can rely upon, you can trust this person. Yeah. Yeah. Okay. Now, can you tell me what goes where? Believe me, it's your opinions. Okay. In meiner Meinung, Nummer 1 ist ein Perfectionist. So I can say Genauigkeit.
Nummer 1. Mhm. Ja. Genau. Oder Arroganz. Ja, ich kann ein bisschen sehen das. Aha. Nummer 5 kann Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Aha. Sir, Nummer 1 kann Disziplin. Okay. You have to give me your opinions. Ja, meiner Meinung nach, ja, Nummer 1 Ja? Disziplin. Was sagen die anderen? Rosie, Oma, Viola, Yes, sir. Monica? Yeah, your opinions, please. Sir, die Frau von Bild 2 Ja, sieht Charme. also sie hat Charme. Sie Charme. hat Charme. Sie hat Charme, okay? Ja. Sie ist ein bisschen Offenheit auch. Sie hat Offenheit, okay. Mhm. Und Ruha ist für Fear. Bild 3. Nummer. Bildnummer Nummer 4. 3. 3. Aha, okay. Sir, Nummer 5. Die alte Frau. Nummer 4. Nummer 4, Kreativität. Your way of doing it. Nummer 3 ist Arroganz. Nummer 3 ist Arroganz. Aha. Ungeduld. Nummer 3 hat Arroganz. Okay. Mhm. Und Ungeduld. Mhm. Und Geduld. Okay. So, wo ist Ungeduld? Yeah, for all you know, maybe he's looking at her. See? You never know, ne? And he's also wearing dark glasses. Man weiß nicht, wohin er also geguckt hat. Ja, Nummer 7 ist Unsicherheit. nee, das ist Nummer 1 hier. Ja, Nummer 1, Unsicherheit. Unsicherheit? Warum? Nein, He's nein. folding his hands. I think he's feeling insecure. Nee. Hat humor. Ha. It's a very nice exercise. Die Kellerin sieht eigentlich ein bisschen selbstbewusst. Ja, sie hat Selbstbewusstsein, ja. Sie ist auch sehr gelassen, ne? Sie hat Gelassenheit, she is very casual. Ganz komfortabel ist sie. Ja. Wie ist es mit dieser Frau, Nummer 6? Sir, Kreativ. Ja, nein, ein bisschen Freundlichkeit sie hat. Ja? Come along. Sir, what we do it? They do it. They do it. Patience. Ja, ruhig. Patience. Sir, in Bild 1, Bild 4, hat nicht Disziplin. Ist das Disziplin hier, Bild 4, Oma, oder ist das Geduld? Geduld beitet was? Sir? Ruhig. Oder hat sie Geduld? Hat Aha. Ruhe. No, try to use a noun. Hat viel Ruhe. Use a noun. It comes with haben, most of them. Use it haben. Also, ja, Ruhe vielleicht. Und hier, diese Frau? Ja, Disziplin und Selbstbewusstsein. Zufriedenheit. Selbstbewusstsein. Ne? Ja, Zufriedenheit kann man sagen. Very self-satisfied also. Sie hat ein Buch, sie liest das Buch. Und nicht diskutiert mit anderen, oder? Yeah. Rather than saying insecure, you said Unsicherheit here, Ushi? Yeah. I don't think so. Oder It doesn't- Geduld, patience. Ja, Geduld, ja. Das geht schon. He just folded his hands waiting for what he has ordered, maybe.
Yeah, since Genauigkeit. hairstyle is like Donald Trump, so I said arrogant. So hier meinen Sie, ja? Also bei Nummer 6? 6 Nummer. Ja, arrogant. Ja, ja, das sieht so aus. Hallo, Entschuldigung. Right? She's ready to place an order. See? Sie hat die Karte schon in der Hand und sie will etwas bestellen. So now, okay, let's leave this. This is a fun exercise. Also wir haben alle Wörter einmal geübt. Almost all of Flies is pleasant, oder? Flies. They are flies. Was better? Hard work. Flies. Hard work. Hard work. Ah, okay. Yeah. Okay. Okay, that was nice. All of you spoke the words. So you spoke some new words, some old words, and you spoke in German. Was bedeutet Zuverlässigkeit? Zuverlässigkeit, reliability or trust. Reliability. You can rely on me. Also, er ist ein zuverlässiger Mensch. It's a very reliable. Dependency, no? Yeah. So you can depend on him. Dependency, yeah. Abhängigkeit, oder? Yeah, kind of. Was was das in English? You depend on someone, right? So you rely on someone. The meaning of dependence changes there. Depend is also that you are totally, you cannot live without a person. So I'm depending on you to give me the answer tomorrow. So I'm relying on you. Yeah, so that is the meaning of dependence. It can have a second meaning also. So zuverlässig und Zuverlässigkeit. Okay, now a small thing here. Nouns ending with height, kite, and eight in this group. Height, kite, und Tate sind immer feminine. Yeah. Okay? I told you, I'll give you a few tips. Also, nouns ending with ans, A-N-Z, feminine. Tolerance, arrogance. They are feminine nouns. One more hint. Nouns that end with E sind normalerweise feminine. Okay? Und jetzt bilden wir Adjektive zu diesem Nomen. Can you give me the adjectives now? Der Charme, charmant. Das Wort kommt aus dem Französischen. Also, wir müssen das Wort so aussprechen, wie die Französischen machen. The French use the CH as ch. It's very chic. It's very chic. So, ganz charmant war das. So don't call it charmant or charmant. So it's a very gentle ch. With sh, no? Charmant. Yeah. No, not ch. Not ch. Charmant. Yeah, charmant. That's good. That's good. Charmant. Also, wie heißt das Adjektiv von Ruhe? Ruhig. Ruhig. Okay. Unsicherheit. Unsicher. Humor. Der Humor. Okay, lassen wir das im Moment. Disziplin. The disci, S and then stir. Disziplin. Adjective. Discipline. Okay, lassen wir. Kein Problem. Ehrlichkeit. Ehrlich. Ehrlich. Selbstbewusstsein. Selbstbewusst. Selbstbewusst. Sehr gut. Fleiß. Fleißig. Kreativität. Creative.
Kreativ. Kreativ ist sehr gut. Zuverlässigkeit. Zuverlässig. Zuverlässig. Genauigkeit. Genauisch. Genau. Nein. Genau. 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 Not Genauigkeit. Be careful. Huh? Zuverlässigkeit, zuverlässig. But Genauigkeit is not genauisch. It's genau. Arroganz. Arrogance. Arrogant. Sehr gut. Arrogant. Arrogant. Adjective English. Offenheit. Often. Offen. Geduld. Geduldig. Geduldig. Freundlichkeit. Freundlich. 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 Und Zufriedenheit. Zufrieden. 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 Let's get back here. Humor. Humor. Humorist. Humorish. Close. Very close. Very close. Humorisch. Nein, das ist nicht richtig, aber ja. Ihr seid auf der richtigen Spur. You're on the right track. So humorvoll. Good. Sehr gut. Humorvoll. Ja, humorvoll. V-O-L-L. V-O-L-L. Humorvoll. V-O-L-L. Disziplin. Er hat viel Disziplin. Er ist. Disciplined. Nein? Disciplineful. Guter Versuch. Nein, diszipliniert. Okay. Yeah, diszipliniert is das adjective. So you can see here, there are different forms. Kreativ, zuverlässig, genau, arrogant, humorvoll, ruhig, charmant. It's like arrogant. So there are different endings to form adjectives. And please remember these as adjectival endings. It will help you later to identify the words. So ANT, adjective. IG, adjective. Ruhig, geduldig, zuverlässig. LICH, adjective. Yeah, freundlich, ehrlich. So look for these small things in a word. So LICH part, for example, will be an adjective. The discipline adjective is disciplinier. Genau. With L-I-N-E-R. I-E-R-T. I-E-R-T am Ende. E-A-R-T. Ein Moment. Ja, Entschuldigung. Yeah. Now, where are we? Oh, I'm lost. So far ahead. Okay, now let's look at a few texts. We'll do a little bit of reading today. Keep it light, keine Grammatik. And we want to enjoy what we are doing here. So das ist die erste Lektion in dem Buch, Lehrbuch Aspekte neu B1 Plus. So this is that B2.1, the first half. Once we finish this, we'll go to Lehrbuch 2, that is B2.2. We had discussed this yesterday. The entire course, both the books, in all 4 books, 2.1, 2.2, will be covering the entire B2 syllabus. It starts with a little bit of revision and then goes on to the actual B2. So, jetzt. Hier sind einige Leute. So, diese Frau hier, die Frau hier, der Mann hier, dieser Mann, und es gibt auch diese Personen hier, Zuschauer, und noch jemand hier. So let's take turns reading each one of them.
Wer möchte damit beginnen? Any one of you can start. Don't wait for me to point out people. Each one be fair to the other. So if you have Der had a chance, Darfish, ja. yeah, bitte, Ja. then you pass it Ja, on to ich bin, yes, ich bin Berlinierin, ganz klar. Hier leben Menschen auf allen Ecken der Welt und das lässt alle Lebensstile zu. Hier fühle ich mich einfach wohl. Das ist meine Heimat. Wenn ich woanders bin, vermisse ich Berlin immer. Trotzdem, Okay. Was haben wir hier verstanden? erklärt oder Hallo, vorstellt. Hey, Sie. Was? In Berlinerin. Ja, sie. Ja. Sie. Ja. Sie. Sie hat selbst vorstellen hier. Ja, sie hat sich vorgestellt. Vorgestellt. Okay. Mhm. Und kommt aus Berlin. Sie kommt. Sorry. Sie kommt aus Berlin und sie spricht über Berlin und Kultur aus Berlin. Ja, noch etwas? Wer will oder wer möchte noch etwas dazu ergänzen? Would like to compliment this? Ich möchte sagen, Ja. viele ausländische Menschen wohnen auch in Berlin. Aha. Sie How hat do you gesagt, know? aus allen Ecken, corner of the world. Sehr gut, Kushi. Sehr gut. Also, viele Ausländer wohnen hier. Instead of saying ausländischen Menschen, just use the word Ausländer. Yeah. Der Ausländer, Singular, die Ausländer, Plural, foreigners. Not people from outside the country. So hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt. Viele Ausländer wohnen in Berlin. Well done. Und das lässt alle Lebensstile zu. Was ist Lebensstile? Singular, der Lebensstil. Der Stil. Lifestyle. Lifestyle. Well done. Der Lebensstil, Lifestyle. Was ist zulassen? So to live. Allow. I want a German word. Synonym of Deutsch. Erlauben. Erlauben. So, zulassen, to allow, to permit. So, what does the sentence mean? Hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt und das lässt alle Lebensstile zu. Berlin hat viel Freiheit und alle Menschen hat viele Möglichkeiten zu leben. So, yeah. So they have all possibilities to live life like they would have lived in their own country. Ja, Right? sie So ist it allows. sie ist ganz zufrieden mit die Lebensstil auf Berlin. Ja, ganz zufrieden und sie kommt gut mit den anderen Menschen aus. Auskommen, to get along. To get along. So hier fühle ich mich einfach wohl. Was ist dieser Satz hier? Ich fühle mich einfach wohl. Here, Es ist toll zu leben hier. Es ist einfach. Wohlfühlen, sich wohlfühlen. Sich wohlfühlen. Ja, wir sagen immer während unserer Spiel, ja, all, so, to motivate ourselves. Nein, das ist anders. Okay. choice. Hey, ich fühle mich ganz wohl. Also ich fühle mich ganz wohl in Deutschland. Ich fühle mich ganz wohl in Chennai, in Bangalore, in Hyderabad. I feel great to be in Berlin, oder like. Yeah, I feel good. I feel too good. Give me another synonym. I feel good. I feel comfortable. I feel Gemütlich.
Gemütlich. Hey, gemütlich is a difficult word in German. It's a very difficult word in German. But yes, we can use the word gemütlich here. Difficult to understand from the cultural point of view. It's normally in translation, it's used as an example of a word very difficult to translate. Don't look for the dictionary meaning. It does not match. Danish in glücklich oder? Yeah, wohl actually means well. Ich fühle mich nicht I feel wohl. Heute habe ich ein bisschen Fieber. I have a little bit of fever. Ich habe mich erkältet. I've got a cold. Ich fühle mich nicht wohl. So I'm not feeling well. Das ist auch eine andere Möglichkeit hier. Sich wohlfühlen. Please do not take only one meaning. Go by the context. There are different contexts possible for the similar, for the same phrase. So I feel very well here. I feel very comfortable. I feel at home here. Das ist meine Heimat. Heimat? Native oder? Native place. That's my hometown. Yeah. That's yeah. Ursprünglich oder? Yeah. Ja, so that's meine Heimat. Wenn ich woanders bin, When I go anywhere in the world or from other part of the German, when I am, not go, na, okay. bin. When I am somewhere else. somewhere else from the Berlin, I always miss the Berlin. Ja, vermisse ich Berlin immer. Yeah. I always miss Berlin. Ich denke, Monika ist oder Monika aus Berlin momentan. Nein, sie ist aus Hamburg. Sie wohnt in Hamburg. Okay. Ja, ich wohne in Okay. Okay, let's look at this word here. How do you pronounce this in German? Berlin. 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 Yeah. The stress is on the second half. Berlin. Yeah. On the wie heißt es auf Englisch? Berlin. 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 So there's a difference in the intonation. Please note that. Sir, ich habe eine Frage. Ja, Oma? Ja, können Sie erklären, können Sie the difference between verpassen und vermissen? Vermissen und verpassen, beide sind Synonyme. Vermissen also to miss and Yeah, verpassen both of them, also they are both synonymous. Yeah. But the usage is when you have, for example, missed an appointment. Verpassen is with something time related which has gone past. Like train. Like a train, for example, or an examination schedule, or a meeting, or an appointment. That is normally verpassen. Vermissen is more on the emotional side. You miss a friend, for example. Okay. Ich vermisse dich. I'm missing you, Oma. Person. Ich vermisse dich, ja? Ich vermisse dich hier, Jeep. Ich vermisse euch alle. I'm missing all of you. Okay. Right? For example, a bus or a train will be normally verpassen. Verpassen. Unterricht verpassen. There's another verb which I'll tell you later. The third word which comes with this, when you miss a class. Another verb which also has a different meaning, but in English it is still miss. I'll tell you that later. Okay. Ja, normalerweise wir benutzen verloren, verlassen oder verloren that is is losing lose. in a game. Nein, that is missing. No? No, that is something. losing. That is losing. Yeah, You've that lost. is. That is lost. It's just something. Yeah, verlieren, verloren. Yeah, the internet connection verloren kind of. Ja. Genau. Das ist, ja, sehr gut. Das ist a nice example. What about this lady here? Ich bin seit 3 Jahren. Somebody else can read, yeah. Text A. Ich bin seit 3 Jahren geschieden und allein erziehende Mutter einer kleinen Tochter. Sie heißt Clara und ist 4 Jahre alt. Manchmal.
Manchmal. Und so weiter. She has not completed the sentence. Yeah. So, was wissen wir über diese Frau? Die Frau Sie hat hat geschieden, divorced. Divorced or yeah, Divorced. separated. Divorced, separated. Divorced? No, geschieden is divorced. Separated Yeah, is divorced. Yeah, divorced. Yeah. Getrennt, yeah. Und sie Single sie hat parents. eine kleine Tochter. Nämlich Clara. Der Tochter Name ist Clara. Und Tochter heißt. Die Tochter heißt. Tochter heißt Clara und ist 4 Jahre alt. Yeah. Okay. What is this align at sea in the moon? Single parent. parenting. Single mother. Here, mother. Single mother. Yeah, single. She's a single mother. Yeah, single parent is a very good translation. Well done. But Aber nice. ja, es ist da als Mutter, so wir können sagen Single Mother. Single mother can also be a single father. That's right, but here in this context, Yeah. here is a So single, yeah, correct. So when you look at this noun here, Mutter is feminine. So adjective declension, just to remind you and recall, allein at sea and de Mutter, allein at sea and der Vater. Vater. Okay. Just to recall that adjective endings. Okay, so A was too small to read. Yeah. Somebody can take up C, also the same person. But Yeah. this guy, I like the kid a lot. Very lovely smile this child has got. Nice smile, nice expression in the eyes. Lovely. Okay, so somebody who read A. Who read A? Okay. Yeah, please continue with C. Please continue with C. Yes, sir. Ich bin in einer Kleinstadt in Norddeutschland aufgewachsen. Dann habe ich viele Jahre in Herne gelebt und gearbeitet. Vor 2 Jahren bin ich wegen einer neuen Stelle nach Wien gekommen. Ich wohne in einem Apartmentkomplex mit lauter kleinen Wohnungen. Vielleicht. So, Tell me about this person. Auf Deutsch, tell me about this person. ja, wohnt in einer kleinen Stadt in Norddeutschland. Er hat moved. Don't use new words. Don't use new words. The moment you're trying to use new words, I know you are thinking in English. Yeah. He's brought up in Norddeutschland. Ja, ist nicht in Norddeutschland. Ja, Aufgewachsen, ne? Ja, er war ausgewachsen auf Norddeutschland. Ja. Momentan er ist in einer andere Stadt. Aha. Herne. Er wohnt in Herne. Er wohnt oder hat gewohnt? Hat gewohnt. Hat gewohnt. Okay. Jetzt wohnt er in Wien. Ja. Genau. So, wie lange wohnt er in Wien? So, vor 2 Jahren. 2 Jahre. Meine Frage. Please. Wie lange wohnt er in Wien? Er wohnt jetzt auch. Aha. But that's still not answering my question correctly. Ja, wir können sagen das nicht. Es ist nicht da. In Wien? Ja, er ist in Wien vor 2 Jahren. For 2 Jahren, ne? No, you still have not answered my question grammatically correctly. Wie lange wohnt er in Wien? Er wohnt seit 2 Jahren 2 Jahre in Wien. Genau, sehr gut. See, that was well done. The answer is seit 2 Jahren wohnt er in Wien. Seit 2 Jahren. Ja, okay. What was my question? Seit wann wohnt er in Wien? Oh, I said wie lange. Wie lange?
So wie lange? How long has he been living in Vienna? So the answer is since 2 years he has been there, or schon seit 2 Jahren. Okay, I just misunderstood. 4 is before. No, it's not before. Yes. It is 4 here means 2 years ago, 2 years back. 2 years back I came to Wien. Vor 2 Jahren bin ich nach Wien gekommen. Look at the important part here. No? Vor 2 Jahren bin ich nach Wien gekommen. So what does it mean, bin ich nach Wien gekommen? 2 years ago I came to Vienna. So how long has he been in Vienna? Like 2 years. Yeah, since 2 years he has been here. Wow. So the answer has to come Seit with 2 Jahren. seit 2 Jahren. And so this is how we form sentences. I'm trying to revise our old grammar. All the old grammar put with questions reformulated. Okay. So, ich bin in einer kleinen Stadt in Norddeutschland aufgewachsen. Was ist aufwachsen? So to To grow grew up. To Grow grow up. up. To grow up. Why is it with bin? It's a change of state. Continue. Moving. Continue. Change of status. State. State, sorry. Literally state or status to a certain extent. See, to grow up means from a child he become an adult. Correct? So when do we form a perfect Mitsein? Wann bilden wir das perfekt Mitsein? Wann wir eine Wechsel in der Position haben. Ja, also mit Verben der Bewegung. Ja, genau. Ja, mit allen Verben der Bewegung bilden wir das Perfekt Mitsein. All verbs of motion form der Perfekt Mitsein. Beispiel? Swimmen. Ich bin Gehen, Bin gegangen. gehen, bin gegangen. Klettern. Ja, bitte, which one? Klettern. Schwingen. Klettern, springen. Give me simple words. Ja, schwimmen, Fahren. laufen. Fahren, fliegen. Fliegen. Simple words. Give me simple ones. Don't look for Rennen. extra. Rennen. Rennen, laufen, kommen. Look at simple words. Don't give me complex examples. Keep it simple. Gehen. Gehen auch, natürlich. So all verbs of motion. Erstens. Zweitens. Einsteigen, aussteigen. Yeah, they're all verbs of motion. Yeah. They're all verbs of motion. So Nummer 2. So warum sterben nimmt auch sein? Welches Verb? Sterben. एक मिनट आ रहा Change हूँ. Number two. Yeah, sterben. Yeah, it's change of position from living to dying position. So. No, not change of position. Change of state. Stage of state. Yeah. Yeah. It's a change of state. You are alive, now you're no longer alive. Er ist gestorben. Okay. Dead, gone, finished, over, goodbye. You won't get a response, but it's gone. Yeah, so that's change of state. Give me some more examples with change of state. Water to ice. Yeah? Freezing. Give me a simple one. Auswachen. Sleeping, ausschlafen, oder? Get up from them. Sehr gut. Aufstehen. Einschlafen. Einschlafen. Einschlafen bedeutet to fall asleep. To fall asleep. You are awake and now you are no longer awake. Ja. Ich bin um 10 Uhr letzte Nacht eingeschlafen. I fell asleep at 10 o'clock last night. So from being awake, I went into a state of sleep. And when you out of that state of sleep, when you wake up, you are fully awake. That is aufstehen. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden.
From my sleep, I am now awake. Change of state. Yeah, खुशी वो physics वगैरह उसमें अभी फिलहाल छोड़ दो. Don't use that physics thing. But you're right. That change of state also applies here. Yeah, from liquid to solid to gas. Yeah, that also works here, but avoid that for the moment. Similarly, aufwachsen. You were a child once, now you are an adult. So there is a change here. So the verb wachsen also forms its perfect with sein. And then there is a final category of verbs. The third one. Which one is that? First, verbs of motion. Second, change of state. And the third one? Change of position. 9. The third one is the verbs that don't fit into these two categories. The first two categories. Change of direction? No. No. The third one is those three exceptions. Bleiben, sein, and werden. Bleiben, ich bin in Deutschland geblieben. Mein Freund ist in Deutschland geblieben. Ich bin Lehrer geworden. Ich bin in Moskau gewesen. I have been in Moscow. These three exceptions, bleiben, sein, and werden, also form their perfect with sein. They are exceptions. They are not verbs of motion. They don't show a change of state. So, drei Ausnahmen. Bleiben, sein und werden. Diese drei Verben bilden ihr Perfekt auch mit sein und nicht mit haben. Whereas in English, it's always with haben. I have stayed there. Ich habe dort geblieben. Falsch. Ich bin dort geblieben. I have been there. Have. Ich bin dort gewesen. Not I am being there. I have become a teacher. It's not ich habe Lehrer geworden. Ich bin Lehrer geworden. So English doesn't use the sein form. I am grown up. No, I have grown up. Well, a quick revision. We'll be doing this campus formen a little later here. Right in the initial stages, we have come across this, you see. So Herne is eine Kleinstadt in the nähe von Dortmund, northwest Germany. Herne, it's a small village. This is the industrial area in Germany and northwest, somewhere in the region of Dortmund. Okay, so what is this wegen einer neuen Stelle? Because of the Genitive. Genitive. Ja, das ist eine Präposition, ganz richtig, mit dem Genitiv. Well done. You've recalled your old grammar now, slowly coming back. Well done. Well done. It makes my work easier. Ich wohne in einem Apartmentkomplex. Why is it in plus einem? So the dative, it tells you the position. there's not motion. There's not motion, correct? And it is einem complex. Yeah, they're complex. Jawohl. So it's a masculine noun, dative, so einem. See, you can guess now the article. Your choice is limited to either der or das. Isn't it? M comes with dative, masculine. Yes. Oder Neutrum. Richtig. So hier haben wir keine andere Möglichkeit. Feminine ist es nicht. Then let's look at one more new word. I'm sure this is new to all of you. Louder. Ha. Yeah, adjective and Loud. Ja. Adjective. Ja, lauter sagt Nitesh ist, das ist ein Adjective. Ja.
What does it mean? Yeah, loud. Very loud, louder. Loud. Nope, 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 nope. There's a new word for you. It's a klein. Oh? No? Here, Hell. louder means solely, only, in the sense of only. Okay. Only, nothing else but. That is the meaning here. Nothing else. So when you look at the statement here, ich wohne in einem Apartmentkomplex mit lauter kleinen Wohnungen. Check the meaning now. Ich wohne in einem Apartmentkomplex. Was bedeutet das? I live in a Complex apartment. no, apartment complex. A block Apartment. with many apartments. In an apartment complex with Lauter kleinen Wohnung. with nothing but small apartments. Sir, I have a doubt. Yeah. सर लाउटर अगर एडजेक्टिव है तो इसमें एडजेक्टिव एंडिंग क्यों नहीं लगी? It's used as an adverb here. It's qualifying klein. Nothing but small flats. Okay. It's more of an adverbial use here. With nothing but small flats. That means there are only small flats in this complex and no big flats. So this lauter is a new addition to our vocabulary. Let's take another example. Der Bus war voll mit lauter Frauen. The bus was full with nothing but women. There was not a single man on the bus. Mit lauter Frauen. Lauter Männern. Only men, only women. There was no one else there. So that is the meaning here, lauter. Just, plain, simple, pure, nothing but. With purely small apartments. With only small apartments. Excuse me, can you please repeat the example? Bus was full with lauter Frauen. Frauen. Yeah, Frauen, exactly. Only women, nothing but women. No one else but women. Okay, so always nur lauter. It is not lauter, no, nothing. No. It's only lauter, always. Yeah, genau. Frauen, yeah. Lauter Männern, okay. Yeah. Männer, So, okay. eine lauter Stimme, adjective, a loud voice. Eine lautere Stimme, a louder voice. That's an adjective. Yeah. And as Kushi very correctly observed here, where is the ending? So it's because it's put before an adjective here, it's acting like an adverb. Clear. With purely small apartments. Yeah, so here it's in the adverbial use. Okay, right. So, oh, it's already time, huh? Also, ihr müsst auch an die Arbeit gehen vielleicht, einige. Ja, wir machen nur eins wieder. 15 Minuten. Yeah, is it possible? Yeah, for us it's fine. I don't know others. Yeah. Anybody else? Anybody here who has to go to work? No. No, sir. Nine, sir. Then we can make one more attempt. Yeah. Yeah, next No, bit. I mean, I thought we can finish these 3 texts. Okay. Yeah. Yeah. Super. No Go ahead, problem, please. sir. Yeah. So, let's start. Let's do this. Yeah. Zu Hause sprechen wir nur. Nee, listen. Zu Hause sprechen wir nur Okay, you're doing Arabisch. it. Okay. Kann ich? Ja, bitte weiter. Zu Hause sprechen wir nur Arabisch. Allerdings bin ich in Deutschland geboren und habe so
eigentlich zwei Muttersprachen. In der Schule habe ich noch Englisch und ein bisschen Französisch gelernt. Mehrere Sprachen zu können ist toll Und okay. und And it continues. And the sentence stops here. Okay. Zu Hause sprechen wir nur Arabisch. Arabisch. And Arabisch. Arabisch. The pronunciation here, sprechen. Zuerst habe ich Gedanken, dass Rose spricht über ihn. Über sich, ja? Okay. So about herself. nein. Ja, kann sein. Ne? Allerdings, when you look at this way, allerdings, when you look at this sentence here, or this word allerdings, was bedeutet allerdings? Mit however. However, ich bin. However, but, yeah, in the sense of but, however, or though, although. So allerdings bin ich in Deutschland geboren und habe so eigentlich zwei Muttersprachen. Name is not given. So he is born German and geborener Deutscher, aber spricht Arabisch, nur Arabisch. Only nothing but Arabic. But he has two mother tongues. Vielleicht kommt aus Syria oder Afghanistan. Aus Syrien vielleicht, wahrscheinlich. Aber in Deutschland geboren. Ja. So, in der Schule habe ich noch Englisch und ein bisschen Französisch. Yeah, all of you just watch the pronunciation, yeah? Französisch. Well done. Excellent. And don't pronounce it as English. Pronounce it as English. A, B, C, D, A. Remember alphabets? Yeah. A, B, C, D, English. English. Don't pronounce it as English. English would be English. English will be German. Englisch. Und ein bisschen Französisch gelernt. Mehrere Sprachen zu können ist toll. What is this können here? True ability. The ability to speak. Is it only to speak? Is it only to speak? To know, to speak, to write, or Give me the first option. To know. to have the ability. To know. To know, yeah. To know. So when you say ich kann Deutsch, it means I know German. Yeah, genau. Not ich kenne Deutsch. Don't use kennen. That is wrong. Don't use that verb kennen. Ich kenne Deutsch. Ich kenne Englisch. Ich kenne Tamil. Ich kenne Kannada. Ich kenne Marathi. Ich kenne Spanish. Don't use that. If you can speak the language, there's always learning. So you okay, I should use ich kann Deutsch. Ich kann I need Deutsch. the right expression. Okay, just ich kann Deutsch. Yeah, Vasu, if you say ich spreche Deutsch, that means you cannot read or write. You can only speak. Sir, mic open है, mic बंद करवा दीजिए sir. अब हो जाएगा, don't worry. Let's be a little patient with small children. थोड़ा सा. They must be curious now. It's also time they must have got up, na? That's why I asked you any busy work, then let's stop. It's okay. No issues. But let's be a little patient with each other. Wir alle sind zu Hause und zu Hause natürlich gibt es solche Sachen. Eigenarbeit. Ja, das gibt's so. It's always there. So don't worry. So we use the word können, na? Können.
Ich könne Deutsch. Ich kann. Ich kann. kann. Ich kann. Ich kann, na? Das ist Ah. past, na? Past oder present? Ich kann is Verb. present tense. Modal verb. This is a modal verb. Ja, Modalverb, ich weiß. Ja. So, ich kann Deutsch oder ich konnte Deutsch. Ja. Ich konnte Deutsch. That means I knew German. Okay, that's why. Okay, okay. Now I understand the word. I think Nitesh pointed it out. It shows an ability. Yeah, it shows ability. So when you use this verb in the context of languages, that means you can read, write, speak, and actually understand. All of them are covered under this verb, können, whereas kennen is only you recognize something, you know it from what it is. That's it. So with languages, don't use kennen. Use können. For example, ich kenne Russisch, spasiba, Kopravutra, das Vidanya. Ich kenne Russisch. That means I know a little bit of Russian. I don't say I know lots of Russian. I have mastered it. No. But with können means you're very good with this. Ich kann Hindi, ich kann English, ich kann Spanish. To know all about this. Yes. That means können. Easy. Dankeschön. Yeah, okay. So let's stop here. Now it's all getting later. It's already 15:15. Viertel nach. Oder Viertel eins. So, wir sollten hier dann aufhören. Wir machen morgen weiter. Don't worry. I'm there for you tomorrow anyway. So we'll continue tomorrow. Ja, vielen Dank, Dan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag nach. Danke sehr. Danke sehr. Das war's, sir. Auch gleichfalls. Any questions now? No questions, hopefully. If you have questions, put them in the group. Super. I Danke. hope Tschüss. everyone has received the materials. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. And please download the books and the audios also that